Donc, nous allons parler des atouts et des vulnérabilités de la Caraïbe contemporaine. Nous avons eu dans les 2 conférences magistrales déjà un premier aperçu, hein, et j'ai beaucoup apprécié que ce fameux parfum de la possibilité concernant la Caraïbe ait été cité aussi bien par June Sommer que par Rebecca Greenspan. Et effectivement, nous sommes dans une sorte de royaume du possible qui avait déjà été identifié par... no, you haven't? Yes, it's right? No. What? No. It's okay. Ah, ouais. Sorry. Et donc, qui avait déjà été identifié par Simon Bolivar quand il parlait, par exemple, de Panama, en disant que c'était l'emporio. Ça devait être l'emporio de las Américas et l'emporio del mundo. Hein? Et donc, c'est cet emporio qu'on va essayer de voir ensemble avec tout d'abord Anthony Mengo, qui est professeur émérite et fondateur de l'Université internationale de Floride. Ensuite, interviendra Len Ismael, qui est ex-ambassadrice des États de la Caraïbe orientale auprès de l'Union européenne. Ensuite interviendra Rosa Hilda Vélez, directrice générale de l'unité des études politiques, économiques et sociales de la Caraïbe et donc pour la République dominicaine. Justin Daniel, qui est professeur de sciences politiques à l'Université des Antilles. Et enfin, Winston Dukran, conseiller interrégional de la Commission économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe. Ces 5 intervenants vont apporter chacun leur regard propre sur ces vulnérabilités et sur ces possibilités de l'ère caribéenne. Ce que je leur demanderai, parce qu'on m'a donné un travail épouvantable, c'est de réellement limiter leur temps pour ne pas trop dépasser. On m'a dit 10 minutes, mais comme ce n'était pas très clair au départ, je pense que ça pourra aller jusqu'à 15 minutes, hein, si vous êtes bien d'accord. Mais je vous ferai signe, s'il vous plaît, pour dire attention, on approche vraiment là de la fin, il faut arrêter. Donc, si ça ne vous fait rien, je vous sortirai. Ce sont les tarjetas officiales de la Fédération argentine de football. Donc, je vous dis attention, voilà, il faut se préparer à arrêter. Je m'arrête moi-même pour ne pas prendre trop de temps. Je vais donc laisser la parole maintenant à Anthony Mengo, qui va nous parler des enjeux énergétiques dans la Caraïbe et la vulnérabilité économique. Muchas gracias. Quiero agradecer antes que nada a toda la organización que hizo esta invitación que me honra y me place. El año pasado cumplí 50 viajes alrededor del Caribe. Desde 1975 he representado la Fundación Smithsonian en cruceros. Conozco todas las islas, hasta las más pequeñas, y por eso quiero empezar diciendo lo siguiente. ¿Qué es lo que yo he sentido hablando con la gente del Caribe? Y tengo que decirle que hablo los idiomas del Caribe, inclusive papiamento, porque me gradué en una escuela holandesa en Curazao. Primero, les preocupa el nivel de criminalidad que hay por todo el Caribe, con la excepción tal vez de Cuba. Cuba es tal vez el país más seguro del Caribe. A Cuba se le puede añadir Aruba y hasta cierto punto a las islas holandesas, a las islas francesas. Pero en el resto del Caribe, en Jamaica, en Trinidad, en Guyana, en las Bahamas, un nivel de criminalidad extraordinario. Trinidad hoy en día tiene tal vez el nivel más alto per cápita de asesinatos. Esto es importante porque la industria más importante del Caribe hoy en día es el turismo. Es el único que está creciendo verdaderamente rápido.
Y la criminalidad afecta al turismo. Porque existe el caso de que en el mundo actual, si tú dices hay crimen en las Bahamas, le dices hay crimen en el Caribe. Se asocia al Caribe como una unidad y eso afecta. Y eso yo lo notaba cuando llegábamos a alguna isla y muy pocos de los pasajeros se bajaban del buque, no iban a tierra por miedo. Eso es la preocupación mayor del Caribe. Y digo que Cuba es una excepción, porque en Cuba se puede caminar por todas partes a todas horas de la noche. Segundo, la preocupación de que el mundo unido del Caribe ya no existe. Empecemos con the West Indies Federation, la Federación de las Islas Occidentales. La gran ilusión de esos grandes hombres como Manley, Williams, Adams, se desintegró en año y medio. Veo citado, y lo van a ver citado en un mapa que voy a presentar, The Netherlands Antilles. Eso ya no existe. The Netherlands Antilles no existe. Ahora lo que hay es Land Curaçao, y así lo llaman, Aruba, Bonaire, St. Maarten, y Saba y St. Eustatius están asociados con Holanda directamente. Es decir, lo que estamos viendo en el Caribe es una separación. Se habla mucho de la identidad caribeña y que somos todos caribeños, pero la pura verdad es que la realidad geopolítica nos está apartando. Y voy a dar ejemplos de eso. Tercero, preocupación, los ciclones. Como han dicho varios de los presentadores, el miedo a un ciclón, digamos en el caso de Haití, ese pobre país que si no hay terremotos hay ciclones y muy poca ayuda que funciona de verdad, tengo que decir. Se ha dado ayuda, pero no se nota en Haití. Tercero, la política norteamericana. El pavor que existe de que este nuevo presidente que tenemos en los Estados Unidos vaya a cortar las visas, y nosotros somos pueblos inmigrantes. Históricamente hemos inmigrado. Que vaya a cortar, digamos, la capacidad de mandar remesas. Y muchas de estas islas viven de remesas. O les va a poner un impuesto. La corte de ayuda exterior, mira el último presupuesto de este gobierno americano. Ha cortado a todos los lados la ayuda. Es decir, otro elemento fundamental, un posible cambio de la política de Barack Obama a este hombre hacia Cuba. Es una política racional que tiene que ver con el interés de ambos países, los Estados Unidos y Cuba, fundamentalmente en la zona de la ayuda contra el tráfico de drogas, en que Cuba ha sido un gran aliado y por eso hay una estación de la guardacosta americana en Cuba. ¿Por qué va a cambiar este hombre esa política? ¿Cuáles son las fuerzas que están llevando a eso? Esas son las preocupaciones. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, quiero comenzar. ¿Por qué no cambia eso? Bueno, ¿cuál es la vulnerabilidad? Vamos a ver la evolución del petróleo en el Caribe. Empezamos con el petróleo en Venezuela, en manos de compañías extranjeras, y van a ver que la tesis es de que se está dando un círculo, se está volviendo a donde empezamos, con el dominio de las grandes compañías. En Curazao, la Royal Dutch Shell, en Aruba, eso y después Exxon, en Trinidad, Texaco. Después vino la nacionalización en México de Lázaro Cárdenas, que tuvo un impacto extraordinario porque representa un principio fundamental de la política del petróleo. Petróleo hay en todas partes. Si México corta el petróleo a los Estados Unidos, o por lo menos los Estados Unidos cortan la importación de petróleo de México, ahí estaba Venezuela.
y eso le dio impulso al petróleo de Venezuela. Petróleo hay en todas partes y vemos que se ha encontrado ahora petróleo en todas partes del Caribe, menos en Cuba. Han habido exploraciones en el Florida Straits. A través de eso vino las nacionalizaciones. Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Eric Williams en Trinidad. Compañías comienzan a irse del Caribe y comienzan a establecerse en Texaco. El caso de Aruba es muy interesante, porque Aruba había pensado en irse independiente, porque tenía una compañía de petróleo. Pero cuando se dio cuenta que esa compañía, Exxon, se iba y había abandonado la refinería, ¡boom!, se acabó el movimiento de independencia. Y comenzaron con esa creatividad caribeña, algo que se llama estatus aparte, un nuevo estatus constitucional. Y ha funcionado extraordinariamente bien. Acabo de estar en Aruba, la isla está muy bien, con una dirigencia excelente. Pero la refinería está en manos de Citgo. Claro que Citgo es venezolano, es de la PDVSA, pero es la única corporación que paga cash on the barrelhead al gobierno de Venezuela, y por eso no han vendido sus 1.500 instalaciones de gasolina en los Estados Unidos. Citgo es un factor productivo. En Curazao, donde estuvo la Royal Dutch Shell por siempre, toda la vida, los chinos han comprado 80% de esa refinería. Y las compañías chinas, que son del Estado, no son privadas, tienen fortunas en capital. Ahora, ambos refinan petróleo venezolano, pero lo importante es que esas refinerías son antiguas y necesitan recuperarse y necesitan infusions de elementos que vienen solamente de los Estados Unidos. Y voy a indicar el proceso. Entonces, mi tesis, estamos volviendo a los años en que las grandes corporaciones de petróleo han dominado la cuestión del petróleo, y voy a indicar que el petróleo es lo que consumimos. La energía en el Caribe viene 90% del petróleo. Hay muy poco tipo de otro. ¿Qué pasa aquí? ¿Lo estoy haciendo bien? Bueno, no, vamos aquí. El Caribe verdaderamente se divide en dos tipos de países. Y esto suena colonial, pero es la realidad. Si uno miramos los países independientes, la batalla que han tenido para crecer, para desarrollarse, una batalla que va a crecer ahora, como oímos esta mañana, la ayuda y los capitales se están secando. Ya nos cortaron la exportación de banano, la exportación de azúcar. La salida de Inglaterra por Brexit, quién sabe qué consecuencia va a tener para todos esos antillanos que viajan a Inglaterra, que mandan remesas. Y el Caribe, no podremos llamarlo colonial, porque Martinique y Guadalupe son departamentos de ultramar, no son colonias, o Guyana. Y les voy a dar un dato muy personal. Va a ser una gran ventaja para estos países de que tengan relaciones con Europa, porque eso les va a salvar de un mundo dominado por unos Estados Unidos, con un presidente como el que tenemos y un Congreso como el que tenemos, donde ahí sí no hay salvación. Así es que esa diferencia, y esas estadísticas son un poquito viejas, pero esa es la diferencia. La diferencia es de ir de Martinica, ver la influencia de la presencia francesa en carreteras, en hospitales, en escuelas, ¿ya? Y de ahí a algunas de las otras islas. Y nada sorprendente de que mucha de la migración, digamos, de Dominica y Saint Lucia, van a los nuevos sectores turísticos en Guadalupe y Martinica, porque hablan creol y hablan inglés. Punto fundamental. El Caribe tiene la electricidad más costosa del mundo.
nosotros utilizamos electricidad para todo. Ahí está la grafa. Y no nos convence ninguna presentación como lo hacía mi primer ministro en Trinidad, Eric Williams. Ustedes lloran demasiado. La electricidad viene del petróleo, ahora del gas en Trinidad. Y eso cuesta. Pero somos sociedades modernas. Somos sociedades urbanas. Usamos electricidad para todo. Y entre más turismo, más electricidad. Vemos aquí una grafa de Cuba, interesante. La baja de petróleo, pero, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? 3 minutos. Uy, Dios mío. Pero el uso de electricidad constante. Cuba no es nada diferente al resto del Caribe. Usamos electricidad. Bueno, 3 minutos. Esta grafa es self-explaining. Alto costo de importación de comida. Todos, Cuba y todas las islas importan comida. Es impresionante ver Haití, la cantidad de azúcar, de arroz que importan o que pasa la frontera de Santo Domingo. La trampa de la deuda silenciosa, reconocido, varios estudios recientes del Banco Mundial. La deuda de países como Jamaica y la República Dominicana por Petrocaribe, muy inteligentemente han estado pagando sus bonos. Interesante. La política dominicana es una de las más activas e interesantes en el Caribe. Es una de las sociedades más balanceadas entre turismo, zonas de producción, agricultura, un manejo extraordinario, sin duda alguna. ¿Qué es lo que están pagando con 50% de descuento las deudas hacia Venezuela? En Jamaica hicieron lo mismo y en República Dominicana. Eso es una pérdida para Venezuela. Pero Venezuela está tan necesitada de caja, como dicen, de plata, de cash, que está vendiendo. Goldman Sachs está también comprando sus bonos. Bueno, este dato es importantísimo porque lo que notamos aquí es que las fuentes de energía en el Caribe son petróleo, 90% petróleo. Hay algunos países, digamos como Surinam, que tiene buenos ríos. Cuba tiene ríos, pero esos ríos corren en dirección equivocada y son muy cortos. Muy difícil desarrollar un proceso hidroeléctrico en Cuba. Entonces ellos van hacia el proceso de energía del aire, pero muy costoso porque no es simplemente poner maquinaria, sino hay que conectarlo a la red nacional, que está bastante anticuada. Entonces, ese elemento de la necesidad de petróleo es fundamental. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es que los Estados Unidos está importando mucho menos petróleo de Venezuela y de México, importando through the shale oil de Canadá, que viene en un tubo, no se ha acabado, pero la parte que falta lo están movilizando por trenes. Quiere decir que los Estados Unidos es casi autosuficiente hoy en día en energía, con la presencia de Canadá, y vemos que la importación de petróleo de Canadá ha bajado dramáticamente. ¿Y qué representa eso? Que los Estados Unidos puede vender hoy en día gas, gas y petróleo, gasolina a niveles bajísimos. Eso le da cierta ventaja. Bueno, miremos aquí, la exportación de los Estados Unidos a países de Petrocaribe. Países de Petrocaribe, importando más y más petróleo norteamericano. Bueno, termino. Este mapa, que fue hecho por la Universidad de Cannes, que tiene un excelente departamento de geografía, tiene 2 años de hecho, ya está anticuado. Digamos, la refinería de Venezuela en St. Croix se cerró. La línea que tenía Eric Williams pensado de mover gas desde Trinidad, todo subido por el Caribe hasta Puerto Rico, se acabó todo ese proyecto. Vemos que las líneas van hacia Houston, Texas. Y acabo con esta tesis.
el Caribe hoy en día está en peligro de ser manejado por dos grandes centros. Para petróleo y energía, Houston, Texas, y por eso, digamos, el primer ministro de Trinidad acaba de estar ahí pidiendo ayuda. Y en turismo y banca, y no siempre banca honesta, si ustedes conocen mis escritos sobre offshore banking, verán lo que estoy hablando, Miami. Miami es el gran centro del turismo de navieros, el más grande del mundo, y entonces el Caribe ha tenido que bregar con Houston y Miami. Y me temo que no estamos preparados para ese tipo de negociación. Muchas gracias. It's for you now. Donc, merci beaucoup, Anthony Mengo, pour cette présentation. Encore une fois, je présente toutes mes excuses aux personnes qui exposent, mais comme je dis, on a un horaire qui est très difficile et il faut qu'on le tienne. Et mon rôle est épouvantable. En gros, il consiste à ne pas parler et à empêcher les autres de parler. C'est affreux. Hein. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Len Ishmael, qui va nous parler des tendances transatlantiques émergentes, menaces et opportunités pour la Caraïbe dans un monde multipolaire. Thank you very much. Thank you so much. It's a pleasure to be here. I'm actually waiting for my presentation to show up on the screen. Okay, good. With the threat of a yellow and red card to my right, I will go as quickly as I can. It's really, really good to be here with you, especially to speak about the Caribbean region. And I'm going to be speaking about the Caribbean from the perspective of the threats and opportunities which these new days bring to us. And I'm going to start by saying something which seems really, really very obvious to all of you, because I'm talking about the Caribbean, but size does matter. And size matters in a number of very fundamental ways, because this is a region which is small. The microstates, many years ago, I represented 9 of those countries, and together the 9 countries had less than 600,000 people. This is the sort of scale we're talking about. And size really matters because it effectively limits the policy and the fiscal space and range of choices which these countries can exercise. Their small size also fundamentally means that they are not usually invited to be seated around the table in which decisions are made about their future. It means, therefore, that they are open and vulnerable to shocks of all kinds, and it means, therefore, that alliances and relationships within groups take on a special importance and prominence for them. Just to situate ourselves, we are that chain of islands, very beautiful part of the world, from the Americas, from Florida all the way down to Venezuela. But if you were to take a look at us on a world map in terms of scale, we zone out. Our dots actually, many of them in the Eastern Caribbean, just simply disappear. But nonetheless, we occupy a very important space, and I'll come back to that in a few minutes. Today at this particular event, there are 2 fundamental questions, I think, which are important for us here, just in this colloquium. The extent to which changes in the world environment influence and shape the choices which the Caribbean countries make in terms of the relationships with other countries and regions. And secondly, the effect of global changes on the Caribbean's relationship with Europe, both in terms of the EU-CELAC relationship, and also I want to talk a little bit about the Caribbean and the ACP relationship, which I know some of my colleagues from the EU will pick up a little bit later today. Presentation will be in 3 very quick parts. The first, we'll look at world trends. The second, we'll take a look within those world trends of the opportunities and threats and consequences for the Caribbean. And then we'll also see how these world trends affect the Caribbean's relationship with Europe, both within CELAC and also within the ACP. Today, when we take a look at the world, we see a new architecture, one which is still very much evolving. We sense a world very much in transition, and we know that this is a product of change at multiple levels, at the world level, and also profoundly because changes have taken place over the last decade or 2 decades in Latin America and the Caribbean itself. Not too long ago, we remember where some of those roots started.
remember the Arab Spring. People were talking about wanting more democracy. We were talking about the Occupy Wall Street movement, and even within capitalist centers, the need for ideological change. And that was only 7 to 8 years ago. It collapsed, it coincided, this particular period, very firmly with collapse of the global institutional financial architecture. We don't need to go into what happened there, but all parts of the world were actually very, very much affected by this. Across countries, both rich and poor countries, ordinary citizens were raising questions about equality, inequality, trade, globalization, the power of political elites, bankers, financial brokers. The Arab Spring, which was a spring, turned into the summer, the fall, the winter, and then continued only for a while longer. And interestingly, for those of us who work in the world of development, we saw the rise of non-state actors involved in development finance, for which we needed to find a new architecture and new ways and forms of cooperation and global governance. In essence, what we have today is a world very, very much in transition and a blurring of the ideological divide. We can no longer say with any degree of certainty where East stops, where West begins, where North begins, and where South ends. For example, taxpayers in the United States and in Europe were bailing out firms deemed too big to fail. The very heart of capitalism in the United States was investing in private sector enterprises in the auto industries. We saw a period of shifting wealth where the South was sending much more money to the North than the flows coming the other way along. Brazil, for the very first time, lent billions to the IMF to bail out Greece. And all across Europe, we saw young, skilled Europeans, not in Germany, but leaving home in search of jobs. In Argentina, in Chile, we saw Portuguese leaving Portugal, leaving Lisbon, and going to Angola in search of work. But out of this chaos and collapse, we see the emergence of new centers of global power with new institutions. For example, we can now talk about the G20. We can talk about the Asian Bank for Infrastructure. And of course, in all of this, the world moving from a unipolar into one which is characterized by multiple centers of global governance and a new sense of power. This sense of uncertainty and unease and transition very much continues. Geopolitically, we have a United States swinging completely away from its traditional roles, leadership roles in free markets, trade, globalization, global public goods such as climate change. We see a China emerging as a defender of global trade, a leader of climate change, flagging the need for caution in the Korean Peninsula. And economically, though some parts of the developing world took a really big hit after 2008, 2009, and is still recovering, emerging economies continue to show growth. Southeast Asia today is the most dynamic part of the world, is driving the world economy despite the slowdown in China, and will deliver 60% of world economic growth in 2017. The rise of China is a very, very important marker for those of us in Latin America and the Caribbean and the world in this time. China is now the world's chief source of overseas development finance. China's lending to overseas energy projects is more than 3 times the annual lending by the World Bank, IADB, the Asian Development Bank, and the African Development Bank combined. The Belt to Road Initiative is one of the most important world initiatives since the Marshall Plan to rebuild Europe. It's set to boost global trade to 2.5 trillion, and it will reach 63% of the world's population by 2000, I'm sorry, I'll give you that slide. I'm going quickly, 2027. We see ordinary people still very, very much on the move, voting with their feet, moving on the street, against globalization, against integration, against migration, some of the very ideals which brought prosperity to so many people in so many parts of the world. And again, voting against the political mainstream and the elite. Now this affectation, I didn't pronounce that very well, but anyway, this period is the very period that brought us President Trump, is the force behind Brexit, and the growing threat of populism here in Europe. And now we have a brand new language, post-truth, fake news. And in the last couple of days, one by President Trump, I'm not going to try to pronounce it, but they're a new language
for these days. We see changes in Europe as well as Latin America. We see a Europe much more uncertain about its future, and we saw that earlier this year in March when Europe celebrated its 60th anniversary, talking about a future made up much more of incremental strokes rather than grand designs. We saw a Europe distracted by a host of issues, migration, refugees, Brexit, but we see a Europe determined in the face of terror on its own soils. We see a Europe also reflecting on the future in terms of linking its development cooperation policy much more to its foreign policy and articulation of the need for political engagement and political dialogue. We see a Europe much more keen to have a robust presence on the international stage, and European member states expressing very much and keenly so bilateral interest, which Paula and I would have seen just a few weeks ago in Portugal. A Europe facing questions about a long-standing alliance. Alliances seem to be much more fluid. They seem much less solid, and we saw that just a couple of weeks ago here in Europe when the new administration from the United States engaged in meetings in the G7 and NATO and with the EU, and talks didn't go the way that they usually do. The new form of alliances today seems to be ones which emerge and dissipate according to the theater and according to the topic of the day. These looser arrangements provide opportunities, I would say, however, for small countries like the Caribbean. We can talk about that later. Chancellor Merkel, in looking at the last few days, made the statement, Europe can no longer completely count on others, and others had much more profound thoughts with respect to the future. Fundamental changes we've seen as well in Latin America and the Caribbean. Rise in incomes, millions lifted out of poverty. All but 2 countries in Latin America and 1 in the Caribbean are middle-income countries. We see changes in the ideological move, less on the left and more towards the center, perhaps. We've already spoken about the diplomatic relations which resumed between Cuba and the United States. Change brings not only consequences, but also opportunities, and key ones. The bi-regional relationship between Europe, the Caribbean, and Latin America is changing. It's becoming less asymmetrical, but this is also something that Europe has said that it wants. As countries continue to grow economically, they've also demanded much more of a say in activities and actions in the multilateral institutions that will make decisions about their future. And Latin America and the Caribbean as a whole have but continue to embark on this process of deepening relations with the Pacific Rim, with Southeast Asia and others. However, change and uncertainty across the Western Atlantic is also creating opportunities for Europe, for the Caribbean, for Latin America, significantly to deepen the relations between them. And this is an important moment, particularly because the political relationship with the US has always been viewed by Latin America and the Caribbean, for better or for worse, as being the single most important political relationship, maybe not developmental, but political relationship. But Europe also has its own reasons for having an interest in the Caribbean. I mean, we take a look at this, we see the face of the Caribbean. We see the face of Europe in the Caribbean. Wherever there's a red dot, there's St. Martin or Guadeloupe or Martinique or Aruba or... And this space which I said was just composed of dots on the world map, is an important north-south, east-west axis between the Americas, Europe, and Africa. It's an important transit space for many good things, many bad things as well, including small arms, including drugs, including human trafficking. It used to be a space much more importantly geostrategically, when we had still the period of the Cold War between the United States and its allies and the Soviet Union. But with the fall of the Soviet Union, the removal of the Berlin Wall, the invasion of Grenada in the 80s, the importance of that region diminished, and the US, for example, picked up their development agency, USAID, locked it up in Jamaica and moved it over to Eastern Europe. But it created a vacuum for the successful incursion of China into the Caribbean and the petrol diplomacy of Venezuela through the mechanisms of PetroCaribe and ALBA. The Caribbean's response to these times, multiple responses, but I will just focus on 2.
coming from my experience with the OECS, when 2009, 2010 hit, and we felt the brunt of this because we were also so small. When other larger countries retreated into the sense of protecting their national borders and focusing internally, my own sense and that of my prime ministers was that in times of turbulence, small countries needed each other more, not less, and we radically increased our plans, accelerated our plans to form an economic union, which we did. And we don't have the time to go into what that has done, but it was very meaningful, and it's the smallest group in the world to have formed an economic union. And we also embarked on the process to radically increase the number of cooperation agreements with actors all over the world. These new relations at the regional level brought new sources of development cooperation resources to microstates of the Eastern Caribbean. We took policy decisions to continue our relations both with China and with Taiwan. And we negotiated an EPA with the European Union. At the wider Caribbean level, we saw a deepening of South-South cooperation. In one instance, for example, executed in 2009, 2008, 58 cooperation agreements with Brazil, and deepening our relations with Martinique, Guadeloupe, and the others in the Caribbean as another opportunity to engage with Europe. How are these changes in the world, within Europe, within Latin America and the Caribbean, influencing and shaping the Caribbean's relations with Europe and its near neighbors? The Caribbean EU relationship through ACP is an important one. I'm not going to talk about the composition of the group, except to say these 79 countries from Africa, the Caribbean, and the Pacific represent the single largest grouping of developing countries in the world outside of the United Nations. For the EU as well, they are an important source of political alliance when, in fact, that does happen. The EU-ACP relationship is guided by treaty. The most recent one, Cotonou, will expire in 2 years. It's a very important time. The ACP is the principal mechanism for development cooperation between the EU and the Caribbean, so for us it's an important vehicle. But challenges and questions about the future arrangements of the ACP are plenty. The type, scope, and nature of the successor agreement, the level of resources which will flow the way of the Caribbean, given that we are all middle income mostly, the linking of development cooperation to political dialogue, the future of the ACP, will it be a single group based on political solidarity? Will the ACP expand to include North Africa? What is the future of the ACP as a political actor on the global stage with other non-EU relationships? Who pays? The regional interests of the six ACP groups versus that of the wider ACP that I consider to be a public good. We can't afford to negotiate with the Europe in a way that continues to fragment the solidarity of the ACP. And in fact, that can happen and has happened in the past. And the EU idea of natural geographies may result in a successor agreement framing a relationship between the EU and the Caribbean through CELAC. What happens to the institution of the ACP becomes one which is important. The successful negotiations of the ACP with the EU will hinge around the ACP's determination of the future of the group, its capacity to engage the EU proactively with its own proposals, rather than always responding to the EU with respect to proposals at the table, and the design of negotiating positions which ensure that regional interests are not mutually incompatible with the wider interests of the ACP as a group. Caribbean also has relationships with the EU through CELAC. We won't go into what CELAC really is. I think all of you know it. But CELAC has its own challenges. It's not a homogeneous space. The Caribbean and SIDS have had a difficult time in the past to find their space in that group, the reflection of their face in that group. However, I should say that in the last presidency, which was held by the Dominican Republic, they acted very solidly as a bridge, and times are changing. And CELAC also lacks a political center or a secretariat. Negotiating with the EU, therefore, puts CELAC in a particular disadvantage. But CELAC can be a force when it chooses to. CELAC now engages in summits with China, Russia, and others. And certainly on the margins of the Sixth Summit of the Americas, I was very fortunate to be one of the people in there, in a room with President Obama for the first time with Caribbean prime ministers, where we spoke with one voice on the issue of the historic wrong done to Cuba and the need for the US to address it. When President Obama spoke December a year ago
on lifting that embargo, well, not lifting, resuming diplomatic ties. He spoke about righting a historic wrong, and he used our language. We were very gratified for this. At the end of the day, to sum up what does all of this mean, there's a new global reality, and that reality with threats and opportunities must be managed. The problem for our countries, the countries I will always represent them, even though I'm not their ambassador right now, but I'll always be a champion and advocate for them. The conundrum which we face is that these countries are neither rich enough to go it alone, nor poor enough to demand attention commensurate with their vulnerabilities. They're no longer strategic enough to matter, yet they occupy a space in the world which is strategic. There are few fires to out. There's normally a peaceful space shaped by democratic institutions and values. But they have a vote which counts, which is usually in demand when people want to be Secretary General, for example, of the OAS, or be Director General of the FAO, and like that. But Caribbean countries engage in development cooperation with those driving new points of global power and influence, bilaterally and as regional groups. Those relationships provide not only access to development support, but bring with them possibilities for additional advocates and champions. The US is less of a development partner in classic terms, but it is still remains a very, very important political partner. The EU-CELAC relationship can deliver more. The uncertainty with the US agenda provides the opportunity. The space is there for a global alliance between the two regions on issues of global governance. And the two regions can develop an alternative transatlantic narrative for development, which could be including 130 countries. A long agenda for dialogue between the bi-regions, climate change, design of development cooperation instruments, beyond the notion of graduation, movement away from international classification of incomes to determine development, improving the scope of policy coherence, which is one of the things that we don't have enough of, and Brexit will be part of the reason why we need to engage. And lastly, the importance of the ACP for the Caribbean. A multipolar world provides a basis for the ACP to review the Georgetown Agreement, modernize it, prepare the group to cooperate with multiple actors outside of the relationship with the EU. The transformation of the ACP into a world actor and a political voice clearly brings benefit. But the future of the ACP itself still needs to be fully determined by the group. And at the end of the day, tiny islands such as the Caribbean have no choice than to use all means and all platforms of which they are part to advocate, champion, protect, and serve their interest. They are alive to changes in the geopolitical landscape and will continue to seek advocates and champions wherever they exist, and they do not view participation in CELAC or the ACP as being mutually exclusive. All platforms must produce benefits. Questions around the EU, ACP, and any successor agreement has to be dealt with by the group itself. And finally, the Caribbean islands will continue to pool their sovereignty and their resources, deepening their integration to reduce their vulnerabilities, increase their resilience as the single biggest hedge against the future. Thank you. Merci beaucoup, Len Ismaël, pour cette présentation nécessaire de la Caraïbe dans son contexte mondial, parce que la Caraïbe n'existerait pas sans le reste du monde, et le reste du monde n'existerait pas non plus sans la Caraïbe. Donc c'est important, cette dimension essentielle. Et nous allons maintenant écouter Rosa-Hilda Vélez, qui va nous parler d'un élément essentiel para las oportunidades del futuro del Caribe, pues la cuestión de la ciencia y de la tecnología, pues en el corazón de las agendas del futuro. Muchas gracias por su presentación. ¿Dónde estará? Aquí está. Perdón. Bueno, mi intervención puntualiza la situación de los pequeños estados del Caribe en el contexto de la cuarta revolución industrial, revolución que se sustenta en la economía digital y permite crear sistemas de producción ciberfísicos y tiene una demanda sostenida de banda ancha. Un estudio
que realizó el Foro Económico Mundial en base a una encuesta para 1.400 directores de recursos humanos de empresas top, incluyendo países emergentes y una distribución por países y región, refiere el 34% de los encuestados refiere que el Internet móvil y la tecnología en la nube, los avances de computación y Big Data, el 26%, y 22% los nuevos suministros de energía y tecnología son los impulsores tecnológicos del cambio. Y que este cambio está sucediendo ahora, ya, con una proyección para el 2020, con la robótica avanzada, el transporte automático, la inteligencia artificial y aprendizajes automáticos. Específicamente, en datos de una investigación de Mayinca y otros recientes para 2017, donde se cubren 26 países que cubren el 80% del producto global, 800 ocupaciones y más de 2.000 actividades, presenta como resultado que cerca del 60% de todas las ocupaciones tienen potencial de automatizar al menos el 30% de las actividades con la tecnología que existe ya. Las actividades más susceptibles son las físicas en entornos altamente estructurados y predecibles, es decir, que son mecánicas, como la manufactura, los servicios de alojamiento, alimentos y comercio minoritario. Y pareciera que estamos dando parte de las características de nuestros países. Y para 2055, la automatización alcanzará la mitad de las actividades que hoy se realizan. La agencia PwC de Inglaterra pone en riesgo, como alto riesgo de automatización para el 2030, el 38% de los empleos de Estados Unidos, el 35% en Alemania, el 30% en Inglaterra y el 21% en Japón. Y Chui, en una investigación anterior, refiere que las actividades de baja calificación y bajo salario tienen el mayor potencial de automatización. En términos de productividad, la nueva tecnología aumenta la distancia con la frontera. Cuando hablamos de la distancia con la frontera, estamos refiriendo las diferencias tecnológicas con el dato más alto observado. Lo que implica que se amplía la brecha de las economías rezagadas, profundizando la heterogeneidad de las estructuras productivas de la economía global. Ese gráfico refiere, para el caso, dos sectores, para el caso de la manufactura, cómo se amplía la brecha, y haciendo referencia a 50 de las empresas manufactureras, y para los servicios, para 100 de las más grandes empresas de servicio, fíjense que se amplía muchísimo más la frontera. Y ya sabemos la carga que tienen contribución al PBI los servicios para los países nuestros. En lo que respecta a la automatización, hace que la mano de obra pierda importancia en la localización de las inversiones. Y fíjense que donde se agrupa el mayor punto son las actividades predecibles, que son las de mayor potencial a automatizarse y son las de más bajo salario. Estamos hablando de la base material de producción, exportación de nuestros países. Y los países
que presentan una inserción internacional basada en la industria intensiva en mano de obra pierden competitividad con implicaciones para la entrada de flujos de inversión extranjera directa. Porque ya sabemos que uno de los atractivos de la inversión extranjera directa es la mano de obra barata en nuestros países. Asimismo, la automatización supone la destrucción de empleos en sectores de baja productividad. El mapa muestra el potencial de automatización de 46 países. La parte negrita, donde tenemos toda la industria textil de México y donde estamos ubicados nosotros, Centroamérica y el Caribe, ahí tenemos la zona más afectada con el proceso de automatización. La industria de exportación basada en mano de obra barata son las que tienen mayor potencial para automatizar. Lo que significa que sin cambio tecnológico que supere la heterogeneidad estructural, se destruirán empleos en sectores de baja productividad sin crear empleo en sectores de alta productividad. Esto representa a la vez un aumento de la desigualdad. En un estudio de Bloomberg para Estados Unidos, refieren que la brecha de los ingresos anuales entre los hogares ricos y pobres de Estados Unidos aumentó en más de $160.000 entre 2010 y 2015. Y la mayor desigualdad se verifica en ciudades que son centros de alta tecnología como San Francisco, San José y Seattle. En ese escenario de cambio tecnológico, los países del Caribe continúan presentando problemas estructurales significativos. El PBI cae a la tasa más baja en 35 años. El promedio de crecimiento es de 4.9, pero cae a su tasa más baja, 1.6, después de la crisis del 2008, la crisis internacional. Mantiene una débil inserción internacional, solo el 4% de los bienes de exportación son de alta tecnología, con una situación de caída del ahorro interno, que es sostenida la caída. Las inversiones extranjeras son bajas, la inversión extranjera directa es baja, solo representa el 5,2% del PBI, y la deuda pública bruta representa en promedio el 72% del PBI, con implicaciones cambiarias que incrementan las importaciones y tienen un efecto sobre los precios internos. En materia de deuda social y riesgo ambiental también están los problemas presentes. Con una precariedad sustantiva del empleo, el desempleo en la mayoría de los países alcanza 2 dígitos. Los niveles de pobreza son altos. Fíjense que para Haití supera el 50% de la población, Belice un 41% y así sucesivamente. Pero conjuntamente con estos datos tenemos una proporción alta de la población en riesgo de pobreza. Solo el 40% de la población en edad universitaria cursa estudios superiores y aumenta la frecuencia de los desastres climatológicos en los últimos 30 años, con daños que representan un valor de un 1,3% del PBI entre 2000 y 2016 y unos costos de no adaptación, de inanición, que se estiman en un 5% del PBI para 2025. El Caribe mantiene rezagos tecnológicos significativos.
Ya sabemos que el desarrollo tecnológico es exógeno y se vincula a la economía vía el consumo. El 6% promedio de la población no tiene acceso a la electricidad. Es un rezago referido a la segunda revolución industrial. El 48% no tiene acceso a Internet, de la tercera. Y solo un promedio del 26% de las empresas del Caribe innovan, que en un estudio que se hizo para los 13 países del Caribe representados en el gráfico. Y en lo que respecta a los requerimientos técnicos actuales, la infraestructura no satisface los requerimientos. Mientras los países desarrollados tienen un promedio de velocidad de conexión de 21.4, los países del Caribe alcanzan 5.1. Tienen en promedio 4 veces menos velocidad de conexión que los países en la frontera tecnológica, muy alejado del ancho de banda imprescindible para las actividades que se prevé caracterizarán los avances en los próximos 5 años. Y la propuesta. En la Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe, del Ministerio de Economía de la República Dominicana, que fue creada con fines de integración, justo por el presidente Fernández en su gestión, hemos estado mirando hacia el Caribe, y mirando hacia el Caribe hemos armado algunas propuestas y hemos conversado con algunos de los hacedores de política. Y pareciera que frente a los rezagos, pareciera que poner la ciencia y la tecnología como eje articulador de las estrategias, de las estrategias nacionales de desarrollo, pareciera como la vía idónea para enfrentar los retos. Avanzar hacia una estructura más compleja con el desarrollo de la economía digital y políticas públicas que favorezcan la inclusión. Porque no solo tratamos los problemas de rezago estructural, sino también los problemas de deuda social. Esto supone asumir el cambio estructural con actividades más intensivas en tecnologías, vinculando las políticas industriales y el desarrollo digital, posición que compartimos a partir de los estudios y las propuestas que presenta la CEPAL, abrir nuevas oportunidades de inserción internacional para reducir la brecha de productividad con los países más desarrollados, no solo en los bienes, en la base exportadora, sino también creando oportunidades laborales en actividades de futuro, y reducir los costos ambientales del crecimiento, que tienen un peso significativo en nuestra región. Los pilares de la estrategia los sustentamos en 4 componentes. El componente de educación, que por todos lados aparece, que es desarrollar capital humano, pero desarrollar capital humano para la nueva era digital implica no solo tener la calidad requerida, sino también el acceso. La expansión de banda ancha para mejorar las condiciones de acceso y de velocidad, nivel de penetración, precios competitivos en sistemas públicos de educación y salud y población de menor ingreso. Todos los aspectos de clima de negocio que implican el partnership con el sector privado, público-privado, y los aspectos de financiamiento que tocan desde las líneas de préstamo con los organismos de desarrollo, la priorización de las inversiones públicas, las estrategias para atraer inversión de alta tecnología y movilizar recursos de cooperación en esa dirección. La dimensión regional
es significativa tanto para el mercado como para las políticas coordenadas. Y en eso yo creo que la Asociación Estratégica Unión Europea, ELAD, ha ido trabajando en esa dirección. Las oportunidades se maximizan vía la economía de escala, con el comercio electrónico, libre circulación regional de bienes y servicios, TIP, cadenas de valor, inserción regional en cadenas globales. Eso da la oportunidad de una mayor inserción internacional de los países y capacidades compartidas para la producción de datos y seguridad. Como se me terminó el tiempo, quiero destacar entre las políticas coordenadas lo que son los estudios y centros especializados por países. Una combinación en ese sentido puede dar muchos frutos para la región. Nosotros sabemos, bueno, que hay universidades especializadas en determinadas áreas, que nosotros podemos compartir experiencias. En República Dominicana se creó un centro tecnológico regional que ha dado frutos significativos nacionales. Parte de ese proceso tiene que ver con el alto crecimiento que ha tenido la economía dominicana, que lidera el crecimiento económico, no solo del Caribe, sino de los países de América Latina. Y creo que acercarnos y discutir los hacedores de políticas públicas, la academia con el sector público, es un escenario favorable para una mejor inserción en esta cuarta revolución industrial. Muchísimas gracias. Pardon. Donc, merci beaucoup à Rosa Hilda pour cette présentation. Et c'est vrai que la brecha tecnológica es fundamental para entender un poco pues, las relaciones entre Europa y el Caribe. Yo sé que, por ejemplo, Lucas Van Woony, que ha trabajado sobre la zona franca de las Mercedes en Nicaragua, pues ha dicho que pues, había una ilusión del upgrading. Y yo creo que es cierto, y por eso ustedes tienen que avanzar en este campo. Vamos a ver después si hay tiempo para la discusión, pero ahora, pues, Justin Daniel, perdón, estoy perdido entre el francés y el español, donc va nous parler de la fragilité, de la Caraïbe face aux défis d'une mise en politique du développement durable. Donc ce fameux développement durable dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent et que l'on peut aussi d'une certaine manière considérer comme une sorte de mot magique de la nouvelle croyance occidentale. À nous de voir s'il ne s'agit que d'un mot magique ou si on peut réellement l'appliquer. Justin, vous avez la parole. Merci à vous. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier l'IDEA de m'avoir invité à participer à cette rencontre qui est très riche et qui me permettra de me nourrir moi-même. Alors, je vais aborder avec vous le thème de la mise en politique du développement durable dans la Caraïbe et les problèmes que cela pose. Je vais entrer immédiatement dans le vif du sujet en essayant de vous présenter quelques résultats de recherche que mon équipe et moi-même avons pu mener grâce à un soutien du Centre d'études de la biodiversité amazonienne, qui est un laboratoire d'excellence que je tiens à remercier ici. Compte tenu du temps qui m'est imparti, je vais très rapidement focaliser mes propos autour de deux séries de considérations. D'abord, et on en a déjà parlé ce matin, je dois attirer l'attention sur la multiplicité des échelles d'action et de régulation dans la Caraïbe, s'agissant de la mise en œuvre de la politique de développement durable. Et puis en second lieu, j'insisterai sur l'une des conditions qui me semble parfois difficile à remplir pour
atteindre les objectifs de développement durable, à savoir l'appropriation par les populations concernées par ces politiques, mais aussi par les acteurs qui les mettent en œuvre, des dispositifs qui ont été pensés. Sur le premier point, je voudrais insister tout d'abord sur ce que j'appelle une double fragmentation. La première concerne la région elle-même, et puis la seconde, elle concerne plus précisément les conditions de mise en œuvre au plan interne des dispositifs de politique publique. Cette première fragmentation, dont je parlais à l'instant, est perceptible à l'entrecroisement des scènes régionales et internationales. C'est précisément à ce niveau-là que se joue la question du développement durable. Pourquoi? Bon, je passe rapidement là-dessus. Bon, on connaît la situation. La Caraïbe est avant tout synonyme de fragmentation avec des systèmes politiques extrêmement variés d'un territoire à l'autre, qui reflètent d'ailleurs des affiliations coloniales antérieures ou actuelles. Et l'impératif régionaliste qui sous-tend la politique de développement durable, eh bien, se heurte à un certain nombre de difficultés et de contradictions ou de paradoxes. Première difficulté, c'est la multiplicité des organismes d'appartenance et des statuts des différents territoires. Je ne vais pas les égrener devant vous, vous les connaissez, mais cela se traduit bien sûr par une concurrence entre différents niveaux d'identification et d'allégeance entre les membres des différentes organisations régionales. D'où, du même coup, un degré d'implication variable des États et des territoires concernés par cette politique de développement durable. Pour le dire sous la forme d'un raccourci, le cadre international et régional de mise en œuvre des politiques de développement durable dans la Caraïbe est à la fois complexe, évolutif et tributaire des dynamiques très nombreuses qui sont à l'œuvre au niveau international et régional. On en a parlé d'ailleurs dans les exposés précédents. Je prendrai qu'un exemple, la Martinique et la Guadeloupe, qui ont adhéré à la CEPALC en 2012, à l'AEC en 2014, en qualité de membres associés en leur nom propre, et ensuite à l'OSCS en 2014, sont en train de négocier avec la CARICOM. Mais ce sont des territoires français de la Caraïbe qui ont un statut ambivalent. D'un certain point de vue, elles appartiennent simultanément au nord et au sud. Au sud, d'un point de vue géographique, au nord, du fait qu'elles appartiennent, que la Martinique et la Guadeloupe appartiennent à l'ensemble franco-européen. Et ça n'est pas facile, toujours facile à gérer, puisque leur modèle de développement se fonde dans une large mesure, à mon avis très largement à tort d'ailleurs, sur l'idée d'un rattrapage par rapport aux standards européens. Je ne parle même pas ici des Antilles néerlandophones, dont le statut communautaire est aussi très compliqué. Et j'y ajouterai bien sûr les territoires britanniques d'outre-mer, dont la situation est aggravée par le Brexit. Deuxième facteur de fragmentation, là je vais vite pour respecter le temps qui m'est imparti, c'est que, et ça c'est pas spécifique à la Caraïbe, mais on a le sentiment ici que ce constat est aggravé, est amplifié. L'agenda politique du développement durable est fragmenté par une architecture politico-institutionnelle qui est rendue complexe par la multiplicité des acteurs qui interviennent dans le champ du développement durable. Alors, tout à l'heure, Monsieur le Président, vous me disiez que c'est quoi là, le développement durable? J'ai presque tendance à répondre, c'est une sorte de pavillon de complaisance derrière lequel beaucoup d'acteurs se cachent pour des résultats souvent difficiles à percevoir. C'est vrai qu'en la matière, les territoires de la Caraïbe, les petits États en particulier, ont fait de gros efforts pour intégrer
l'une des dimensions, pas la seule, du développement durable, à la dimension environnementale dans leur politique publique. Mais dans ces territoires, moi j'observe que cette question du développement durable et la gouvernance même du développement durable, même si j'aime pas trop le terme gouvernance, est organisée par secteur. On va parler de l'énergie, de l'agriculture, de la santé. Et du même coup, on affaiblit la dimension transversale de la politique de développement durable. Et d'ailleurs, la CEPALC a eu l'occasion à plusieurs reprises d'attirer l'attention sur ce biais. J'ajoute qu'il y a une multiplicité et une dispersion des sources fournissant des indicateurs nécessaires à la mise en œuvre de cette politique de développement durable, qu'il y a une dispersion donc au sein même des administrations, d'où la difficulté de mise en cohérence, on a aussi au même problème, la mise en cohérence du développement durable. Je prenais que d'exemple, je n'ai pas beaucoup de temps. On a fait une mission de terrain à Trinidad et Tobago, pour s'apercevoir que dans le domaine de la gestion de la mangrove, eh bien, il y a un encadrement, bien sûr, de la Convention internationale de Ramsar, mais la gestion de la mangrove est assurée par la direction forestière du ministère des Ressources marines, agricoles et de la terre, mais l'action de ce ministère est répartie entre 6 sections, ce qui conduit à une dilution des responsabilités et on a du mal à repérer la cohérence de l'ensemble. Autrement dit, la localisation de la mangrove entre terre et mer et l'existence de plusieurs acteurs en charge de sa gestion crée une source majeure, je dirais, d'indécision. Le problème se pose également, en dehors des petits États insulaires, se pose également dans les territoires non indépendants. Bon, je n'ai pas le temps de développer, on pourra revenir dans le débat là-dessus, où se pose, ici avec une particulière acuité, la question de l'articulation entre le niveau central, qui est parfois excentré, et le niveau local. Et cela se traduit par le triomphe de ce que j'appelle pour ma part d'un modèle fondé sur la gouvernance, repris d'ailleurs par les acteurs locaux, alors qu'on s'éloigne, mais c'est un constat, je dirais, qui est devenu quasi universel, de l'idée même de gouvernement qui a été pendant longtemps une revendication dans ces territoires. Je pense en particulier à la Martinique et à la Guadeloupe, là où, dans une moindre mesure à la Réunion, qui dans les années 60-70 réclamait pouvoir fort domicilié localement. On en est très loin. On est plutôt aujourd'hui dans une démarche d'administration multicouche et multiniveau et dans le cadre d'une propension à la coproduction de politiques publiques. Dès lors, les citoyens tendent à s'en remettre à une démocratie qui fonctionne avant tout par délégation. Ce qui soulève le second point que je voudrais aborder, je vais le faire en 5 minutes, rassurez-vous, pour gagner du temps, c'est celui de l'appropriation par les citoyens, par la population, par la société civile, des politiques de développement durable. Et ici, je dois reconnaître que cette appropriation s'avère parfois compliquée. Et il me semble en même temps, c'est l'une des conditions de la réussite des politiques mises en œuvre. Cette appropriation, à l'examen, apparaît comme le résultat d'une alchimie complexe où interviennent l'action des décideurs, les mobilisations du mouvement social ou des ONG, soit dans le cadre d'un processus de coproduction dont je parlais à l'instant, soit en vue de préserver ou valoriser tel ou tel site. Cette appropriation dépend également de la capacité des différents acteurs à donner sens à leurs interventions
en l'inscrivant dans un récit national. Sinon, la population entretient un rapport d'extériorité avec les dispositifs de politique publique. Et je prendrai 3 exemples pour illustrer mes propos. Le premier exemple, c'est ce qui s'est passé à Porto Rico, dans la petite commune d'Ancuntas, à partir des années 80, où on a eu une mobilisation de la société civile face à une forêt qui était menacée par une exploitation minière. Or là, bon, je n'entre pas dans tous les détails de cette lutte, mais on a un exemple remarquable de la capacité de petites communautés rurales relativement dépourvues de moyens, il n'y avait pas de capitaux pour parler comme Pierre Bourdieu, cette capacité à faire bouger des lignes, et apporter une contribution essentielle au développement durable. Le tout s'inscrivant, je dirais, dans une expérience collective, plus large, portée par une vision du développement économique, la recherche d'une cohérence, d'une articulation entre la dimension économique du développement et la préservation de l'environnement. Et cette petite communauté qui a d'abord commencé par contester l'exploitation minière a fini par prendre en charge la gestion de la forêt. L'autre exemple que j'ai, c'est un contre-exemple, en réalité. C'est le parc naturel marin qui vient d'être créé à la Martinique. Mais là, on a une procédure qui est toute différente puisque la décision vient d'en haut et elle repose sur un principe de concertation avec les acteurs locaux. Eh bien, je vous prie de croire qu'on est là dans un rapport, d'ores et déjà, dans un rapport d'extériorité, puisque les acteurs locaux ont tendance à considérer que c'est une décision qui est imposée par l'État et que même s'il y a eu concertation, en fait, ça n'a conduit à rien. La décision a été prise avant même que la concertation soit organisée. J'ai un troisième exemple, et j'en terminerai par là, et qui me semble révélateur de la nécessité absolue que cette démarche de politique durable s'inscrive dans ce que j'appellerais un récit national. C'est l'expérience de la gestion de la mangrove, dont j'ai déjà parlé, à Trinidad. Ici, on s'aperçoit que l'efficacité des outils de développement durable dépend moins de leur existence en soi que de la perception qu'en ont les acteurs qui les élaborent et les utilisent, mais aussi de la perception qu'en ont les usagers des zones concernées. Autrement dit, les représentations que les uns et les autres ont de ces zones sont tout aussi importantes que les textes eux-mêmes. Et un exemple ici pour vous le montrer, une notion, celle de réserve, a eu une forte résonance à Trinidad de ce point de vue-là. Et je dirais que le récit historique qui a présidé à l'établissement d'un statut de protection pour une zone donnée, donc en l'occurrence la mangrove, ce récit historique s'est révélé particulièrement important. Les années 90, de ce point de vue, ont vu des associations écologistes mener une grande bataille, en particulier à Pointe-à-Pierre, sur la question de la gestion des oiseaux sauvages, en faveur de la protection de la zone humide de Nariva. Et aujourd'hui, cette lutte apparaît comme étant emblématique. Elle est connue comme The Nariva Battle, et elle a sans doute contribué à faire de ce site une zone sensible aux yeux de la population et des autorités compétentes. Et du même coup, les uns et les autres se sentent concernés et sont impliqués directement dans la protection de ladite zone. En clair, et je terminerai là-dessus, la traduction des instruments internationaux sur le plan local en matière de développement durable
ne se fait pas uniquement par le biais de la production de lois, de normes ou de mesures régulant l'utilisation des zones de protection, mais aussi à travers ce que j'appelle la production de sens national lié au contexte socio-historique dans lequel les décisions sont arrêtées. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Justin Daniel, et en plus pour avoir parfaitement respecté les normes temporelles qui nous ont été imposées sur une question qui est effectivement essentielle. On peut parler de développement, de croissance, de tout ce qu'on voudra, mais si on ne prend pas en compte la soutenabilité des projets et leur appréhension et leur compréhension, leur appropriation pour les populations locales, de toute façon, ça ne pourra jamais marcher. Donc là aussi, des débats en cours et qui continueront. Donc merci. Je vais maintenant laisser la parole à Winston Ducoran pour nous parler de fragilité, vulnérabilité et résilience, 3 défis dans la Caraïbe. Ce n'est sans doute pas un hasard si, après avoir beaucoup parlé de vulnérabilité, après avoir parlé de développement durable, il va y avoir encore une fois un mot magique des politiques internationales qui va être utilisé, qui est celui de résilience. Vous le savez, si on n'est pas résilient, on est mort. Mais que signifie réellement résilient et surtout quelles sont les politiques qui se cachent derrière l'utilisation du terme? Encore une fois, un débat. Winston Ducoran, je vous laisse la parole. Donc vous connaissez, vous savez que quand je mets ça, ça veut dire 3 minutes et après, ça veut dire qu'il faut conclure. Merci beaucoup. Thank you. Let me first of all say it is very evident that the Institute of Politics that has organized this in association with so many others has been deeply anchored in scholarship and precision. And I want to thank them for this opportunity to be here and to share and to listen to so many different perspectives on the world in which we live and on the Caribbean's place in that world. I'll start by making reference to a conference that took place in Trinidad about a year ago, which was entitled The Future of the Caribbean. Scholars from Cuba, from all parts of the region, came together in what was described then as a new intellectual fervor that is underlying, at least in the area of research and scholarship, a new optimism for the region. We heard some of that here today. And the case for that optimism was based on the expectation that the society of the future will unshackle and embrace a new ambition, and that the next generation, who have lived and worked in harmony and in discord for all its years, will then begin to see the realization of a new set of thinking. It was described as disruptive thinking, where the old models and the premises of those models were now being questioned, and where the prescriptions for the new contemporary world order was now being reviewed. So it is in that context that I believe the timeliness of this conference could not have been better. Not only in terms of the substance, but in terms of the momentum for the future. In order to build on the basis for that optimism,
one had to understand first and foremost what really were the fundamental obstacles to Caribbean development in today's world. And in this particular roundtable, we are focusing on the conditions of vulnerability. I want to add two different aspects to the concept of vulnerability, the concept of fragility, and the concept of resilience. In my view, those are the three fundamental structural issues that the Caribbean collectively and individually has had to face. Vulnerability is very evident. Fragility is also part of the process of governance. And indeed, resilience is how you take the policies to build resilience in these countries. So in my notes that I have prepared for this conference, I made a clear distinction between vulnerability as a condition, somewhat as a condition of birth, sometimes based on ecology and on size and on geography, and sometimes based on events that are taking place beyond the borders of the region. But vulnerability as a condition is supported by what I call the fragility, which is a process variable. Fragility really is the whole process of governance, of societies, and of state. And in that sense, there are many evidence, historically and contemporarily, where the institutions that are supposed to contain the fragility of Caribbean societies are perhaps in need of some new thinking. And finally, as I said, in terms of resilience, a lot has been done on how do you build resilience in Caribbean economies. Resilience is a policy intervention, and resilience has to be built on the right reinforcing policies. So looking at understanding the Caribbean, we got to understand that frame. But that frame cannot be understood without understanding the world in which we live. Alicia Bassena, who recently visited Brussels as the representative of the European Commission, at the European Commission rather, and who is the Executive Secretary of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, cited a radical transformation of economic policy within the last 10 months, which include, she said, the weakening of multilateralism, a return to protectionism, an increase in extreme political movements, and a growing trend towards international conflicts and disorder. And that environment has to be brought into consideration for the future. The Economic Commission for Latin America and the Caribbean, who has provided scholarship for Latin American and Caribbean progress over the years, have always identified historical structuralism as the fundamental condition of our region and hemisphere, and that the center-periphery relationship between Latin America and the world and the external vulnerability of our region
to events that are taking place outside are indeed fundamental issues that must be dealt with in order to find the right resilience. So it is in that context, therefore, that one began to look at the Caribbean's resilience for the future. And there are only two issues that I want to raise. One is on the issue of diplomacy, of which we heard some discussion here today by Professor Mingo as well as Len Ishmael. The issue of multilateral diplomacy now has to take a different turn. And that turn is no longer a bipolar or a multipolar world, as it is a world of a multiplex diplomacy. Multiplex diplomacy has now become perhaps the way of understanding the global diplomatic relationships within which the Caribbean must view itself. So that's one area of questioning the old premises and looking for new ways of understanding. It's not that what is happening is wrong, it is that we need to understand what is happening in the context of our own strategic future. So the first issue has to do with the concept of multiplex world of diplomacy as an area in which we must be engaged. And the third one, that was the second issue rather, has to deal with this issue of integration. I believe Rebecca Greenspan this morning spent some part of her delivery talking about the new model of integration that must include convergence. The concept of convergence within the Caribbean and between the Caribbean and Latin America and Central America. So the old models of integration, and incidentally, the CARICOM integration movement was built on the premises of the European integration movement. Many of the institutional structures and decision-making processes were mirrored by the European Union's experiment some 50 plus years ago. But now, even there, we see the stresses and the strains of that structures of integration. And therefore, the idea of building upon integration with the new convergence model. And I was very pleased to hear the new Secretary General of the Association of Caribbean States speak about Caribbean beyond the narrow confines of the CARICOM region. So that's a second issue that has emerged in terms of the reality that we are facing. That is to redefine integration in the context of the new convergence processes. Relationships between the Caribbean and Central America are growing, and I must say the private sector and the market economy is way ahead of the public sector and the public policy issues on this matter. Now, those two trusts are the requirements which we must understand in order to assess the conditions of the Caribbean. In terms of practical policy perspectives, there are only two issues that I would like to raise with you here. One has to do with, and it was referred to by the Secretary General of the ACS, it is the recurrent debt situation and the need to have a structural response to it, not necessarily a cash flow response to it. And therefore, the ECLAC debt swap proposal to trade off between debt and climate change has been on the table and requires global support in order to make it a reality. It is perhaps one of the best win-win solutions that have been designed to be able to have survivability in sustainability, of which my friend spoke about, and at the same time sustainability.
survivability in the sense of dealing with the debt situation, sustainability, to trade that off with the environmental and climate change situation. And associated with that is the view that is sometimes held by several multilateral financial institutions that the Caribbean faces shocks, and the shocks are of a temporary nature. And therefore, their prescriptions for the future are based on the premise that the shocks that we face are of a temporary nature. But as we study the history of the Caribbean, we'll see that shocks has been a permanent feature of Caribbean economic life. Not now, not yesterday, but centuries. And in that sense, we have to deal with the question of shocks not being a temporary phenomenon, and the premises of bodies like the IMF and the World Bank must now review that shock is a permanent feature of life in the Caribbean, and therefore the prescriptions must deal with that rather than deal with the temporary nature. And finally, let me just conclude, and much of what I've said has been said earlier by various speakers, so I'm trying to fit it in. No island is an island. And in that sense, there is now a growing literature on what is called small states. Small states is a context in which we must look at the issue of the Caribbean. A very recent book that was published, it is actually entitled The World of Small States. And the editors made the very insightful point that small states are policy microcosms which allow us to study and gain insight into the challenges of big states. And it's important, therefore, to understand the implications of understanding the dynamics of small states and its effect it has on big states. We couldn't go further than what is happening right here in Europe with respect to Greece and elsewhere. And since small states have now engaged the attention of, in a reviewed way, of the institutions like the World Bank. And very recently, they have published a document called A Roadmap for World Bank Engagement for Small States. So I raise that, if only to suggest that a lot of the global responses in order to make the Caribbean region in a better position to find a place for the future has begun in an earnest way. And what was remarkable about some of this work is that small states, not only in terms of population and certainly in terms of numbers, are becoming a significant part of the world operation, even here in Europe and elsewhere. And the Caribbean region as a whole, bounded by the Caribbean Sea, has itself a population of between 30 to 40 million people, which means it is significantly in a collective space. And the Caribbean Sea economy with the Caribbean blue economy now coming on the scene has become a new area of focus for the future. So those are some concerns. I think this conference is timely. It is based on the concept of disruptive thinking, questioning the premises of the past, building upon what has been achieved in the past, and in so doing, addressing the new realities that are emerging in today's world. Thank you.